동독 지역하고 서독 지역, 그 말하자면 사회주의 계획 경제를 했던 지역과 그렇지 않은 지역을 비교를 해보니까 GDP, 그러니까 생산 양에 따른 환경 문제를 얼마나 일으킨지 해봤더니, so let's move on. Climate change. I mean, actually, this is a kind of, well, people are now becoming wealthy, and then they come to ask more clean environment, and they came to come to focus more on environmental issues. So, what do you say about the climate change? So, first, let's speak about environmental problems in general. Mm-hmm. A lot of environmental conditions are today better in developed countries mm-hmm. than some decades ago. For example, the air is cleaner today in Europe, in the United States. The water is cleaner. So a lot of things have improved. But of course, there is a problem with climate change. The question is how to solve it. And we have a strong green movement in Germany, where I come from. And what they suggest, we should abolish capitalism because capitalism is responsible for climate change. Now, I don't believe that capitalism is the problem also for this, but the solution. I can give you another thing that you can also read in my book. If you compare East Germany, what was socialist, and West Germany, that was capitalist, the CO2 emissions were 3 times higher in East Germany than in West Germany. And other air pollutants, like, for example, sulfur dioxide, were 10 times higher in East Germany, adjusted to GDP, of course. And if you look at socialist countries, there were nowhere such huge environmental problems than in the Soviet Union. It was an absolute disaster what happened there in the Soviet Union. So I don't understand how people believe that planned economy that's never solved any problem in history, and especially not for the environment, but caused a lot of new problems. Why planned economy should solve the problem? No, I think it's innovation. This is what only capitalism can do. Technical innovation to find answers to all these problems. Maybe I add something also. There is something you can Google. Everyone can Google it on the internet. It's Index of Economic Freedom by the Heritage Foundation. It's free. You get it free on the internet. It's 500 pages, Index of Economic Freedom. And this is a ranking about all countries in the world, how economically free they are. The freest country are like Singapore or Switzerland. Then South Korea is number 15. And North Korea is the last, with 177. 177? Yes, it's last. It's the 3 last are Cuba, Venezuela, and North Korea. Okay. And then there is another index. It's called the Environmental Performance Index by Yale University. You get also free on the internet, Environmental Performance Index. And now, what I did in my book, I compared both indices. And the result was the countries that are more economically free have better environmental standards than the countries that are economically repressed. So this proves that it's wrong, that capitalism is responsible for environmental problems. It's the other way around, on the contrary. Actually, there is a book titled, in Korea, it's 부유할수록 깨끗하다 by Dr. Jung-ho Kim. The meaning is when you become rich, the environment become clean.
Yes. Yes, that's exactly your point, I think. So, 그러니까 동독하고 서독의 비유가 아주 인상적인데요. 지텔만 박사님, 다른 건 내가 지금 귀에 머리에 안 났는데 그거는 확실하게 났네요. 그러니까 우리가 얼핏 생각하면 이 계획된 어떤 그런 경제를 하는 곳에서는 훨씬 더 환경적인 문제를 더 잘 이렇게 관리할 것 같이 착각을 하는데 그게 아니고 이 동독 지역하고 서독 지역, 그 말하자면 사회주의 계획 경제를 했던 지역과 그렇지 않은 지역을 비교를 해보니까 GDP, 그러니까 생산 양에 따른 환경 문제를 얼마나 일으킨지 해봤더니 동독이 더 컸다. 그 이야기는 거꾸로 얘기하면 제가 보기에는 어떤 재산권 문제 같은 게 별로 신경을 안 쓰다 보니까 모두 이것은 아무 이것도 아니니까 그냥 막 갖다 버리고 이런 것도 엉망으로 됐을 가능성이 아마 원인을 찾아보면 그런 것 같은데, 아무튼 그래서 더 관리될 거다. 그래서 그런 공해 문제라든가 이런 걸 처리하는 것도 이노베이션이 필요한데, 실제로 탄소 포집 기술 같은 것도 필요에 의해서 계속 그런 게 발달하고 있죠, 지금. 그런데 그거는 국가가 아니라, 정부나 국가에서가 아니라 기업가들이 그걸 해낸다. 이런 말씀을 하시네요. 황 교수님, 그 말고도 제가 놓친 게 꽤 있을 텐데, 한 말씀 좀 해 주시죠. 저도 환경하고 관련해갖고, 번역된 책이 있는 거라든지. 그 이야기를 안 하셨죠? 경제적 자유지수. 맞아. 예, 아까 그거하고 환경 정도. 그러니까 이제 프레이저 연구소에서 나온 경제적 자유지수하고, 경제 자유지수하고, 예일 대학에서 나온 환경지수. 여기에서 이제 비교를 해보니까 경제적으로 자유로울수록 그렇죠. 그 말. 환경 보호를 더 많이 하다. 그런 이야기. 그러니까 자유지수를 해봤을 때 이제 그것과 이제 환경이 얼마나 깨끗한 이걸 해봤더니 이렇게 자유로운 국가에서 경제적 자유를 누릴수록 더 환경이 깨끗하더라, 이런 이야기니까 그것도 이제 마지막에 강조를 했는데 그러니까 우리가 이제 아마도 머릿속에 그냥 옛날 영국에서 산업혁명 초기에 그냥 굴뚝 막 하면서 스모그 끼고 한 그 당시에 그냥 머릿속에 확 박혀가지고 이제 생산이 다 그런 걸로만 생각하는데 꼭 그런 건 아니다는 그런 말씀을 지금 해주시고 계십니다.